చేశా. ఓకే, రికార్డింగ్ కోసం నేను మళ్ళీ చెప్తాను. జస్ట్ నేను ఆ పాత్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం మీకు ఇంతకుముందు ఆ వెబ్లాజిక్ జనరిక్ డాట్ జార్ ఫైల్ అనేది ఆ ఫైల్ని నేను యాప్స్ నుంచి WLS సాఫ్ట్ 1036 మూవ్ చేశాను అనమాట. వై? బికాస్ వెన్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ వెబ్లాజిక్ సర్వర్ అప్లికేషన్ సర్వర్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద పాత్. ఓకే, అది జస్ట్ ఆ పాత్ ఉంది అని తెలుసుకోవడం కోసం మీకు నేను అలా ప్రొవైడ్ చేశాను. ఓకే, నౌ లుక్ అట్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, అండ్ దెన్ క్రియేట్ ఏ న్యూ మిడిల్వేర్ హోమ్ డైరెక్టరీ. ఇక్కడ మనకి రూట్ ఆర్కిల్ మిడిల్వేర్ అని చూపిస్తాను. ఇక్కడ లేదు, మనకి ఏదైనా ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే యాక్చువల్ రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే మిడిల్వేర్ హోమ్ డైరెక్టరీ, జావా హోమ్ డైరెక్టరీ, వెబ్లాజిక్ సర్వర్ హోమ్ డైరెక్టరీ, డొమైన్ హోమ్ డైరెక్టరీ ముందుగానే డిఫైన్ చేసి పెట్టుకునేస్తారు. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఈజీగా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. ఇది నేను మీకు కమాండ్ మోడ్లో అంటే కన్సోల్ మోడ్లో చేసేటప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగానే. ఓకేనా? రైట్. సో యాజ్ ఆఫ్ నో మనం దీన్నే తీసుకుందాం, రూట్ ఆర్కిల్ మిడిల్వేర్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. And then here I don't want to this, just check here and then click on yes. Sorry, so here click on no and then click on next. So here you need to give yes, yes. Oh wait, yes. So here I wish to remain uninformed of security issues in configuration. Click on continue and then see, look at here typical and custom. మనకి ఇక్కడ ఏవైతే కనిపిస్తాయో అవన్నీ కూడా కన్సోల్ మోడ్ లో కూడా ఇవే ఉంటాయి. ఓకే, జస్ట్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. రైట్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ వీడియో చూసేటప్పుడు మీరు నోట్స్ రాసుకోండి. ఓకేనా? మీరు వీడియో చూసారు ఖచ్చితంగా పిన్ టు పిన్ నోట్స్ రాసుకోండి. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ సజెషన్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ and then here it is selecting Oracle Java. See, Java Home JDK 1.80 by default ఇదే తీసుకుంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా? క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ and then here this is WebLogic server home directory and this is Oracle Coherence home directory. Okay, so up to middleware this is middleware home directory. Okay, from after that it is WebLogic server home directory if it is WebLogic server. Okay, simply click on next. So here these are the things you are going to install now. This is installation summary and we are installing both WebLogic server and Oracle Coherence. Size is 690.3 MB. Click on next. So now it is installing. మీరు ఇన్స్టాలేషన్ పార్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీకు ఇన్స్టాలేషన్ తెలిసిందంటే మీకు దాని కోర్ అర్థం అవుతుంది అనమాట. మీరు ఇన్స్టాలేషన్ తెలియలేదు అనుకోండి, మీకు ఏం కోర్ అర్థం కాదు. ఓకే, రైట్. ఈ ఫైల్స్ అన్ని నేను మీకు పంపిస్తాను. రైట్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు uncheck this box. Why? Because I will create the domain by using executing the command. I make తెలియాలి కాబట్టి. ఓకేనా? Simply click on done. Okay, so now WebLogic server got installed. Okay, where it got installed? It was installed in middleware home directory. Okay, what is the middleware home directory now? Can anyone guess? cd slash root slash Oracle. Then middleware. Right. Then WebLogic server. Right. So this is middleware directory come WebLogic server home directory. So if you do LL here, you can able to see the details of the WebLogic server. Okay. So here you need to go to common, and then here you can able to find bin and everything. CD bin. Okay. So now if you do PWD, if you want to create the domain, you need to come to WebLogic server common bin. Okay, నేను ఆల్రెడీ చెప్పినాను నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో. ఇక్కడ వరకు మనకి మిడిల్వేర్ హోమ్ డైరెక్టరీ, తర్వాత మనకి వెబ్లాజిక్ సర్వర్కి వస్తే ఇది వెబ్లాజిక్ సర్వర్ హోమ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, అండ్ హియర్ ఈస్ కామన్ బిన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ what is that, if you want to create domain, you need to come here, WebLogic server home directory common bin. Okay, here you can able to find config.sh. look at here, config.sh, simply /config.sh. okay, right, simply press enter. look at here, this is also executing GUI mode only. Create a new WebLogic domain. Okay, click on next, and then it was already selected base WebLogic server domain, so simply click on next. And then here, if you want to give any domain name, you can give domain name. For example, I'll give Rafi domain. Okay, so simply click on next.
సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇదేమిది అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో మనకు ఖచ్చితంగా అది దాన్ని యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది కావాలన్నమాట. మనకి డొమైన్ అనే దానికి వెళ్ళాలంటే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది. సో అది మనకి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఇక్కడ అడుగుతుంది. సో నేమ్ వచ్చి వెబ్లాజిక్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ వచ్చి నేను ఇక్కడ విశ్వ 123 అని ఇస్తాను. ఓకేనా? సో VISWA 123. ఓకే, సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. And then here development mode or production mode. చూడండి ఇక్కడ utilizes boot.properties for username and password for applications to deploy. JDK recommended for better startup performance during iterative development. సో డెవలప్మెంట్ కి ప్రొడక్షన్ మోడ్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది. నేను మీకు అది పంపిస్తాను, అది మీరు చదవండి. కానీ ఇప్పుడు కాదు, లేటర్ ఆన్ అర్థం అవుతుంది, ఇప్పుడు వద్దు. ఓకేనా? రైట్. సో జస్ట్ సెలెక్ట్ ప్రొడక్షన్ మోడ్. ఇది ఎందుకు అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తాను. రైట్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. So now you need to select administration server. If you want to select manage servers also, you can do select here. You can create manage servers here also. Okay, but later we can create manage servers later first. But now do what so just assign class teacher for domain. Okay, so ఇక్కడ నేను చేసానేది ఏమి, ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్వర్, అడ్మిన్ సర్వర్ అంటే క్లాస్ టీచర్ అసైన్ చేస్తాను. ఎవరికి? రఫీ అనే డొమైన్. ఓకేనా? అంటే ఈసీ అనే బ్రాంచ్ నేను క్లాస్ టీచర్ అసైన్ చేయాలంటే, సో డొమైన్ 1 నేను క్రియేట్ చేస్తానని, ఇప్పుడు ఆ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే నేను క్లాస్ టీచర్ని కూడా అసైన్ చేసుకుంటాను, లైక్ దిస్. ఓకే, సో లైక్ దట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ నౌ. ఓకే, జస్ట్ అడ్మిన్ సర్వర్ తీసుకుంటాను. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో అడ్మిన్ సర్వర్ కూడా మనకి ఒక నేమ్ ఉంటుంది, ఒక రిజన్ అడ్రస్ ఉంటుంది, పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో లైక్ క్లాస్ టీచర్ కూడా ఒక సెపరేట్ రూమ్ ఉన్నట్టు. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, ఆల్ లోకల్ అడ్రసెస్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే 192.168.154.30 ఇవ్వచ్చు, లేదంటే లోకల్ హోస్ట్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే, let me take 192.168.154.130. okay, and then if you want to enable SSL listen port also, you can do that SSL. so ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసాం Linux లో SSL ఎట్లా చేసాం అనేది. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఇందుకోసమే నేను SSL పార్ట్ మీకు Linux లో చెప్పింది, అర్థమైంది కదా? రైట్, దెన్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. సో నౌ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ద domain called Rafi domain with admin server. Okay, right. So it was completed. Look at here, domain location is root oracle middleware home directory. There you can find user projects. Now it was created recently and this is domain home directory. Okay, so as of now మీకు ఇప్పుడు ఇంతవరకు యూజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండదు, ఇప్పుడు మాత్రం వచ్చింది. అంతకుముందు మనకి ఏముంటుందా, WL సర్వర్ ఉంటుంది, కోరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అంటే వెబ్లాజిక్ సర్వర్ హోమ్ డైరెక్టరీ అట్లా పక్కనే ఉంటాయి కదా. లైక్ దట్ యూజర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఎక్కడ ఉందంటే మిడిల్వేర్ హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉంటుంది. ఓకేనా? Then domains and Rafi. Now admin server URL is http 192 IP address :7001. Okay, simply click on done. Okay, to access admin server we need to start the admin server. Okay, we need to start the admin server, right? So to start the admin server we need to go to admin server home directory. Okay, but before starting that admin server we need to do one more thing. Okay, so ademante we need to start node manager. Okay, ఆ నోడ్ మేనేజర్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే PWD. చూడండి ఎక్కడ ఉంది ఇది, రూట్ ఆర్కిల్ మిడిల్వేర్ హోమ్ డైరెక్టరీ వెబ్లాజిక్ సర్వర్ హోమ్ డైరెక్టరీలో సర్వర్ బిన్ లో ఉంది. ఓకేనా? కామన్ బిన్ అంటే ఏమి, మనము డొమైన్ క్రియేట్ చేసేదానికోసం. సర్వర్ బిన్ అంటే నోడ్ మేనేజర్ ని స్టార్ట్ చేసేదానికోసం. ఓకేనా? కానీ నోడ్ మేనేజర్ అనేది ఏమంటే అది కాన్సెప్ట్, అది మళ్ళీ చెప్పుకుందాం మనం. ఓకేనా? ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయండి. ఓకే, రైట్. నోడ్ మేనేజర్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇగ్నోర్ చేయండి, నేను మళ్ళీ చెప్తాను దాని గురించి. బట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇట్. స్టార్ట్ node manager.sh. okay, press enter. Now node manager got started and it was the port number for node manager is 5556. remember this one. Okay, right. Now don't do anything here, just come here and then right click and then click on what is that? Okay, take it restore and then right click here and then open one more terminal. Okay, right. Now go to domain home directory, root oracle middleware. From here user projects, domains, Rafi domain and then bin. సో ఆల్రెడీ ఇది మీకు చెప్పినాను కదా, మనం ఏదైనా కంట్రోల్ చేయాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలా, బిన్ కి వెళ్ళాలి. ఈ నోడ్ మేనేజర్ కూడా మనం ఎక్కడ చేసాం, బిన్ లోనే చేసాం చూడండి. ఓకేనా? రైట్. సో నౌ వేర్ ఐ మీన్ మీన్స్ PWD, ఐ మీన్ domain home directory. Okay, bin, right. So here if you do ll, here you can able to see the start weblogic.sh. so /start weblogic.sh. press enter. Enter the username weblogic, password is Vishwa123,
So now the admin server got started. Look at here, starting, and then 360 server started in running mode. Okay, now there is no any error for this. Now if you want to access this, go to applications here. Okay, go to applications inside the Linux only. Okay, go to applications and then click on Firefox. Okay, so application is inside the mission only, inside the CentOS only. Okay, right. Okay, http://192.168, same, this is the one, 192.168.154.130:701, and then you need to provide console. Okay, press enter. Look at here, this is what we need to get. This is called Oracle WebLogic Application Server Admin Console. Okay, now use the username is WebLogic. నేను ఇంతకుముందు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏవైతే ఇస్తానో అవే ఇక్కడ కూడా ఇస్తాం అన్నమాట. ఓకే, విశ్వ 122. Press enter. So don't save it. Now look at here, this is called Rafi domain. Look at here, Rafi is there, and then here also you can find connected to Rafi. This is domain name. Okay, so in the real time you can able to find the domain name here. Okay, నేను మీకు రియల్ టైమ్ లో కూడా ఎట్లా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను. ఆల్రెడీ లాగిన్ అయ్యి ఇక్కడ ఉంటే చూపిస్తాను, వెనీలా మీకు నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఓకేనా, రైట్. సో దట్స్ హౌ ఇది రియల్ టైమ్ లో ఇట్లా ఉంటుంది దీంట్లో. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రిసోర్సెస్ అండ్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఇవన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటామంటే రిసోర్సెస్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటాం. అంటే ఒక అప్లికేషన్ ని మనం డిప్లాయ్ చేసి దాని ఎండ్ యూజర్ కి మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే వి రిక్వైర్ సో మెనీ రిసోర్సెస్ అండ్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో Oracle WebLogic server is a software which is called application server, and it is providing so many resources. Okay, so many resources and services. By using those resources and services, we are distributing the application to the end user. Okay, so మనకి ఇట్లా అప్లికేషన్ సర్వర్ అనేది Oracle WebLogic సర్వర్ అనేది ఇట్లా లైక్ దట్ IBM కూడా WebSphere ఉంది, WebSphere అప్లికేషన్ సర్వర్, JBoss కూడా ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా ఇట్లే ఉంటాయి అన్నమాట అప్లికేషన్ సర్వర్స్. దాంట్లో కూడా సేమ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి మనకి, సేమ్ ఆల్మోస్ట్ 70-80% సిమిలర్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. సో దీంట్లో మనం ఇప్పుడు ఇది అడ్మిన్ సర్వర్ రఫీ అనేది. ఇఫ్ యు గో టు సర్వర్స్, ఇక్కడ మనకి రఫీ అనేది డొమైన్, దీంట్లో మనకి అడ్మిన్ సర్వర్ ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ అడ్మిన్ సర్వర్ అని. ఓకేనా, సో మనం మేనేజ్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసిన లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మేనేజ్ సర్వర్స్ చూపించాం. ఓకేనా, రైట్. మళ్ళీ మేనేజ్ సర్వర్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలా ఏమనేది మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా, లుక్ అట్ హియర్, రన్నింగ్ లో ఉంది హెల్త్. ఓకే, లిజన్ పోర్ట్ 7001 చూపిస్తాను చూడండి. ఇఫ్ యు గో ఇన్సైడ్ దిస్ అడ్మిన్ సర్వర్ యు హావ్ సో మెనీ థింగ్స్ టు లర్న్. చూడండి, అడ్మిన్ సర్వర్ లోకి వెళ్తే చాలా సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఈ సెట్టింగ్స్ అన్నిటి గురించి తెలుసుకోవడమే మన మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ WebLogic సర్వర్, అంతే. ఓకేనా, సో ఎంటైర్ థింగ్ ఈ కన్సోల్ గురించి తెలుసుకోవడమే మన మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇది ఒక్కటి తెలుసుకుంటే ఇంకొచ్చేసంటే మనకి WebLogic మొత్తం. ఓకేనా, అంటే ఏ సమయంలో ఏం విషయాలు అనేది తెలుసుకోవాలి. ఏ టైంలో మనం దేన్ని చెక్ చేయాలా, ఏం చెక్ చేయాలని తెలుసుకోవాలి. లుక్ అట్ హియర్, ఇది లిజన్ అడ్రస్ అన్నమాట. అంటే ఇది మన IP అడ్రస్. అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ లిజన్ పోర్ట్. ఇక్కడ చూడండి SSL లిజన్ పోర్ట్ కూడా ఉంది 7002 లైక్ దిస్. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ లాక్ అండ్ ఎడిట్ అని ఉంది కదా, మనం ఏమైనా చేయాలంటే ఎడిట్ చేయాలంటే లాక్ అండ్ ఎడిట్ తీసుకుంటారు. ఎస్ రియల్ టైమ్ లో వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్ లో మొత్తం ఇస్తారు కదా, ఎక్కడెక్కడ ఏం చేయాలనేది కూడా అన్ని ఇస్తారు. కాకపోతే మనం ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్కసారి ఎర్రర్లు వచ్చినప్పుడు మనమే చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఇక్కడ ఏమి మనమే చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మీరు కార్ లో వెళ్తున్నారు, కార్ సడన్ గా బ్రేక్ డౌన్ అయింది. మీరు ఎట్లా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తారు? ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేస్తారంటే పెట్రోల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఒకవేళ పెట్రోల్ ఉందనుకోండి, బ్యాటరీ పర్ఫెక్ట్ ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేస్తారు. బ్యాటరీ పర్ఫెక్ట్ ఉందనుకోండి, లోపల ఇంకేమైనా కనెక్షన్స్ పోయినాయని చెప్పి చెక్ చేస్తారు. లైక్ దట్ మన అప్లికేషన్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవ్వలేదు అనుకుంటే వి హావ్ సమ్ టెక్నిక్స్ టు డూ దట్. ఆ టెక్నిక్స్ మనం తెలుసుకుంటాం దీంట్లో. ఓకేనా, ఓకే, అర్థమైంది కదా కార్తిక్, వినీలా? రైట్, ఓకే ఓకే, రైట్. దిస్ ఈజ్ వాట్, అండ్ ఈ సింప్లీ లాగౌట్ హియర్. లాగౌట్ అయితే మాత్రం మనం షట్ డౌన్ అయిపోతుంది అనుకోవద్దు, జస్ట్ లాగౌట్ అయినామంటే. ఓకే, బట్ ఇక్కడ నేను చూడండి ఈ పర్టికులర్ ఈ టెర్మినల్ లో నేను ఇప్పుడు జస్ట్ క్లోజ్ చేశాను ఇది. ఓకే, చూడండి ఈ టెర్మినల్ లో రన్నింగ్ అని ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఈ టెర్మినల్ ని నేను క్లోజ్ చేశాను అనుకో, ఆటోమేటిక్ గా అది ఏమవుతుందంటే డౌన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో లెట్ మీ గో హియర్ అప్లికేషన్ వన్ మోర్ టైం. ఫైర్ఫాక్స్ లోకి వెళ్తాను నేను ఇప్పుడు. ఓకే, రైట్. ఇది ఇక్కడ తీసుకొని ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి
http 192 అని ఇస్తాను. ఓకే, కన్సోల్ అని ఇస్తే మనకి ఇక్కడ ఇది చూపించాలి, ఇది అంటే లాగిన్ పేజ్ చూపించాలి మనకి. ఓకేనా, కానీ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, నేను ఇక్కడ కంట్రోల్ సి కానీ లేదంటే క్లోజ్ కానీ చేసేస్తాను. ఓకేనా, క్లోజ్ చేసినా షట్ డౌన్ అయిపోతుంది, కంట్రోల్ సి చేసినా షట్ డౌన్ అయిపోతుంది. బట్ ఐ విల్ డూ కంట్రోల్ సి. లుక్ అట్ హియర్, షట్ డౌన్ అయిపోతుంది చూడండి, ఫోర్స్ షట్ డౌన్. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వచ్చి చూసాను, ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేస్తాను చూడండి, అనేబుల్ టు కనెక్ట్ అని వచ్చేస్తుంది, అంటే అడ్మిన్ సర్వర్ డౌన్ అయిపోయింది. రియల్ టైంలో మనకి యాక్చువల్ సర్వర్ ఎప్పుడు అప్లో ఉండాలి, అప్లో ఉంటేనే మనకి అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ అవుతాయి. ఓకేనా, మరి ఇట్లా షట్ డౌన్ చేస్తే ఎట్లా అది, అంటే ఇట్లా ఇప్పుడు ఈ టెర్మినల్ ఎప్పుడు ఆన్లో ఉండాలంటే కష్టం కదా, ఎవరెవరు క్లోజ్ చేసేస్తారు, ఈ టెర్మినల్ ఎక్కడో ఉండాలి, మళ్ళీ క్లోజ్ అయిపోతుంది, రైట్? ఇది ఒక డ్రాబ్యాకే కదా గిరీష్, కార్తిక్, వినీలా, ఇది డ్రాబ్యాకే కదా, రైట్? ఫర్ దిస్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ స్పెషల్ activity is there, that is called boot.properties. ఓకే, సో మనం ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ని ఒక చోట ప్లేస్ చేసేసి స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వేరే కమాండ్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఈ టెర్మినల్ క్లోజ్ చేసినా కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతాం. ఓకేనా, సో అప్పుడు మనం ఇలాంటి కంట్రోల్ సి ప్రెస్ చేసినా కూడా ఏమీ కాదు, ఈ టెర్మినల్ క్లోజ్ చేసినా కూడా ఏమీ కాదు. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మన ప్రాసెసెస్ అన్ని కూడా రన్ అవుతాయి. ఓకే, అర్థమైంది కదా, రైట్? అది మళ్ళీ చూద్దాం మనం, జస్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఊరికే చెప్పాలని చెప్పినాను అంతే. ఓకే, రైట్. And then close this one also. If you do control C here also, automatically the node manager will shut down. Okay, see, control C, that's what how to install the WebLogic server, and how to create the domain, and how to start the admin server, and how to log in into the console. Arthamandi kada? Is everything clear from online? Okay, no. Right, clear. Yes, brother. Now we will do the same thing in the console mode. అంటే ఇప్పుడు GUI mode లో చేసాం, కన్సోల్ మోడ్ లో చేద్దాం. ఓకేనా, దాన్ని చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం, జస్ట్ గో టు పుట్టి, అంటే పుట్టిలోకి వెళ్ళి చేద్దాం మనం. ఓకే, అంటే రియల్ టైమ్ లో మీరు పుట్టిలోనే చేస్తారు కాబట్టి యూ షుడ్ గో త్రూ ద పుట్టి. సో ఇది మీకు ఇప్పుడు రియల్ టైం అన్నమాట. ఓకేనా, దాన్ని ఇన్సేప్ చేసింది మీరు జస్ట్ చిన్నపిల్లలకి ఏబిసిడి నేర్పించాను అది. ఇది ఇప్పుడు ఏమంటే కొద్దిగా మ్యాథమెటిక్స్ అన్నమాట, 7th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ లాగా. bold and then click on quantity, go to colors, use system color, right? So login as roots and then password is Vishwa12, right? So now I want to uninstall this, install WebLogic server. Okay, so what to do, that means simply go to roots and then Oracle and then middleware. Okay, so here you can able to find WebLogic server. Okay, go to WebLogic server. So here you can able to find uninstall. Okay, so go to uninstall, and then here you can able to find the script called uninstall.sh. Okay, simply /uninstall.sh, press enter. So it will do uninstall the WebLogic application server, and it will delete something else. Click on next, and then click on select one already it was selected and everything is selected. Press simply click on here. So removing everything, press enter to continue. This is how you can able to install the WebLogic. So look at here, if I am doing LL, nothing is there. If I go back one step and if I do LL, nothing is there, only common is there. And then go to one step back and then do LL. So you see here some files are there. Okay, now try to go to user projects domains. Okay, and then roughly domain. Okay, look at here, everything is there. We have uninstalled WebLogic server so that we cannot able to do anything. So ఇప్పుడు మనం ఏదైనా డొమైన్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకో, ఇక్కడ చేయగలమా మనం? చేయలేము. అంటే ఎందుకు, డొమైన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి మనం? WebLogic server కామన్ బిన్ లో చేయాలి, అంతే కదా. సో నేను WebLogic server కామన్ బిన్ లోకి వస్తే నాకు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇక్కడ? సో WLS సర్వర్, సో ఇక్కడ కామన్ ఉంది మనకి. సో బిన్ లేదు చూడండి, ఇక్కడ కామన్ ఉంది అంతే, బిన్ లేదు. సో బిన్ ఉంటేనే మనం క్రియేట్ చేయగలం. సో దట్స్ వాట్ WebLogic server అనేది అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్లా అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే గో టు రూట్ అండ్ దెన్ సింప్లీ డిలీట్ rm-rf ఎంటైర్ ఆరకిల్ డైరెక్టరీ. ఓకే, ప్రెస్ ఎంటర్. నౌ దెర్ ఈస్ నో ఎనీథింగ్, మనకి WebLogic server ఏం లేదు, మొత్తం వైప్ ఆఫ్ చేసాం. ఓకేనా, నౌ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ apps. So apps is nothing but go to WLS. So here we have softwares and then 1036. So here we have the file called WebLogic server file. Okay, and then in the Java home directory we'll be having Java. మనం Java name touch చేయలేదు. ఓకే, Java అలాగే ఉంటుంది. మనం ఏం చేసాం,
జస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన ఈ వెబ్లాజిక్ సర్వర్ ని, ఈ డొమైన్ ఇవన్నిటిని కూడా తీసేసాం. అంటే అర్థం ఏమి, కాలేజ్ లో చైర్మన్ మాత్రమే ఉన్నాడు ఇప్పుడు అని ప్రిన్సిపల్ లేదు ఇప్పుడు. ఓకేనా, వాళ్ళు బహుశా వేరే చోట కాలేజ్ పెట్టాలనుకుంటారు లేదా దివాలా తీసేసాను. ఓకే రైట్. నౌ లెట్ us install by console mode. సేమ్ ప్రొసీజర్ కన్సోల్ మోడ్ లో చేద్దాం. ఓకేనా, ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ I will create middleware home directory. Okay, for that just go to slash. So in the root mkdir space. సో మిడిల్వేర్ హోమ్ డైరెక్టరీ నేను ఏం పెట్టుకున్నా అంటే రియల్ టైమ్ లో మనకి ఎట్లుండొచ్చు అంటే యాప్స్ అనే ఉంటుంది. ఓకేనా, సో లైక్ దిస్. సో ఆల్రెడీ యాప్స్ ఉంది మనకి, ఓపెన్ చేద్దాం మనం WLS అని పెట్టుకుందాం ఇక్కడ, mkdir WLS. సో వెబ్లాజిక్ సర్వర్ అనే డైరెక్టరీ ఎక్కడ ఉంది, రూట్ లో ఉంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ యాప్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి అక్కడే ఉంది WLS. సో గో టు WLS. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ WLS mkdir space middleware. Okay, create middleware name. So do one thing, use small letters only, middleware. Okay, right. So now here it is middleware direct. Okay, WLS middleware, that's it. Okay, so this is called middleware home directory. Am I right? So this is called middleware home directory. మనం ఇది క్రియేట్ చేసేసుకున్నాం ముందుగానే. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు డొమైన్ హోమ్ డైరెక్టరీ కూడా క్రియేట్ చేసుకుందాం మనం. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు మిడిల్వేర్ లోనే మనం ఏం చేద్దామంటే mkdir స్పేస్ డొమైన్స్ అని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఓకేనా, డొమైన్ హోమ్ అని పెడతాయి. ఓకేనా, రైట్. సో ఇది డొమైన్ హోమ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, రైట్. సో ఇది డొమైన్ హోమ్ డైరెక్టరీకి వెళ్తే సో నథింగ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, రైట్. సో వన్ స్టెప్ గో బ్యాక్ అండ్ దెన్ ఐ వాంట్ టు, సో నౌ దిస్ ఈస్ మిడిల్వేర్ హోమ్ డైరెక్టరీ. మిడిల్వేర్ హోమ్ డైరెక్టరీలో డొమైన్ హోమ్ ఉంటుంది. ఆ డొమైన్ హోమ్ లోపలికి వెళ్తే డొమైన్ హోమ్ డైరెక్టరీ. ఓకేనా, హియర్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ డైరెక్టరీ కాల్డ్ WLS server. Okay, WL server అంటే వెబ్లాజిక్ సర్వర్ హోమ్ డైరెక్టరీ అని. ఓకేనా, సింప్లీ ఐ విల్ గివ్ హోమ్. ఓకే, look at here, now we have domain home directory and weblogik server home directory, and these two are in middleware home directory. Okay, look at here, pwd ఎక్కడ ఉండేది ఇది, middleware home directory. సో ఇప్పుడు మనకి middleware home directory అనేది ఏముందిరా, రైట్. సో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి సింపుల్ గా, middleware home directory is equal to ఇదన్నమాట, ఏది WLS middleware. Okay, I'm doing control C here, and then domain home directory is equal to సేమ్ పాత్ ఇది ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ మనకి డొమైన్ హోమ్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా, కంట్రోల్ C, దిస్ ఈస్ డొమైన్ హోమ్ డైరెక్టరీ అండ్ వెబ్లాజిక్ హోమ్ డైరెక్టరీ. వెబ్లాజిక్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఏముంటుంది మనకి, సేమ్ డిటో WL సర్వర్ హోమ్ డైరెక్టరీ, కంట్రోల్ C. సో అర్థమైంది కదా, 3 హోమ్ డైరెక్టరీస్ వచ్చేసాయి కదా. సో జావా హోమ్ డైరెక్టరీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఎక్కడుంది అది, /java home. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జావా హోమ్ డైరెక్టరీ. సో ఈ హోమ్ డైరెక్టరీస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రియల్ టైమ్ లో మనకు హోమ్ డైరెక్టరీస్ అనే మెన్షన్ చేస్తారు ఎక్కువ. ఓకే, ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసేసాం హోమ్ డైరెక్టరీస్ అన్ని కూడా. ఓకే, నౌ we will try to install the WebLogic application server in the Java home directory. Go to cd/java home and then here go to jdk. Okay, so in this go to bin. Okay, so తెలిసి ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, మనం జావా పైన ఇన్స్టాల్ చేయాలి కాబట్టి we need to go to Java home directory. Okay, so here /java space -jar. Okay, now we need to give the path of the WebLogic server file. Path of the WebLogic server file apps. No, WLS. Okay, and then softs and then 1036. So here we will have WLS server. Okay, now press enter. చూడండి నేను ఇక్కడ -mode = console అని ఇవ్వను, కానీ కన్సోల్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది పుట్టి టూల్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ GUI మోడ్ ఇనిషియలైజ్ అవ్వదు, అది కూడా మనకు చూపిస్తుంది అక్కడ చూడండి. unable to instantiate GUI defaulting to console mode. ఓకే, సో కన్సోల్ మోడ్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, మనం -mode = console అని ఇవ్వాలి, కానీ నేను ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. ఇవ్వకపోతే కూడా కన్సోల్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది, ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద పుట్టి which is not supporting the graphical user interface. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ వింటున్నారు కదా బ్రదర్? ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, రైట్. సో మనకి సేమ్ GUI మోడ్ లో కూడా ఫస్ట్ నెక్స్ట్ అని ఇస్తాం కదా, లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ప్రెస్ n. చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మిడిల్వేర్ హోమ్ డైరెక్టరీ.
enter new middleware home or simply press next అని ఉంది. కానీ ఇప్పుడు మనకి న్యూ మిడిల్వేర్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఉంది కదా, ఏదది /wls/middleware. ఓకే, సో మిడిల్వేర్ అంతే కదా, మిడిల్వేర్ అనేసాను అంతే, రైట్. ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఇప్పుడు చూడండి, మిడిల్వేర్ హోమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు /wls/middleware అని. ఓకేనా, సో ఇది ఇప్పుడు మనకి సెలెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, నౌ సింప్లీ ప్రెస్ నెక్స్ట్. Now look at here, WLS middleware directory is not empty, proceed with installation. So ఇది empty లో లేదంట, అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు ఉన్నాయి కదా డొమైన్ హోమ్ డైరెక్టరీ WLS అని. సో అది ఎంటీగా లేదు, అయినా మీరు ప్రొసీడ్ అవ్వాలనుకుంటే అయిపోండి, ప్రొసీడ్ విత్ ఇన్స్టాలేషన్ అని క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చింది, yes or no అని. బట్ ఐ వాంట్ ఇట్, రైట్. సో ప్రెస్ capital N next. Now do we need to this receive security updates? No, right. So select 3 now here. Okay, select the 3 and then look at here, receive security update, enter new value or use default. Yes, so we don't want that, simply type no. And then now it will confirm, do you wish to bypass initiation of the configuration manager? Yes, now we need to give yes. See, now it first change it to no and then press capital N. Now look at here, it will install the following products: WebLogic server and Oracle coherent server. Press N. Now it is taking the Java home directory. Okay, simply press capital N. So now it is showing WLS middleware, WLS server 10.3. So Oracle coherence is middleware coherence 3.7. By default it is taking WLS middleware లో WLS server ని క్రియేట్ అయిపోయింది అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ WebLogic server home directory. మనం క్రియేట్ చేసాం ఒకటి, డోంట్ వరీ, దాంట్లో మనం మూవ్ చేసుకునేచ్చు అన్ని కూడా. ఓకేనా, రైట్. ప్రెస్ క్యాపిటల్ N. సో ఇవి ఇన్స్టాల్ అవుతాయి, ప్రెస్ క్యాపిటల్ అండ్ దెన్ ప్రెస్ ఎంటర్. సో నౌ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ WebLogic సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఇక్కడ మన మిడిల్వేర్ హోమ్ డైరెక్టరీలో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను కొత్తగా బై యూజింగ్ కన్సోల్ మోడ్. ఓకే, రైట్. సేమ్ అంతా ఉంటుంది కానీ అక్కడ GUI మోడ్ లో ఉంటుంది, ఇక్కడ కమాండ్ లో ఇస్తాం అంతే, కమాండ్స్ లో ఇస్తాం అంతే. ఓకేనా, సేమ్ అంతే, జస్ట్ ఇక్కడ కమాండ్స్ లో ఇస్తాం. యాక్చువల్ గా ఇదే యూస్ చేసేది మెథడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఏంటంటే చూపించారు అలా ఉండిద్ది అనేది. రైట్. ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్, జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి WebLogic server home directory create అయిపోయింది. Now go to WLS middleware. Okay, so here you can able to find WLS server 10.3 and everything. Now I want to move each and everything to WLS server home directory except this domain home. ఈ ఒక్క డొమైన్ హోమ్ తప్ప మిగతా అన్ని కూడా నాకు ఈ WebLogic server home directory లోకి వెళ్ళిపోవాలి, ఎందుకంటే నేను WebLogic server home directory క్రియేట్ చేసుకున్నాను కదా అందుకని. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మూవ్ కమాండ్. ఓకే, మూవ్. సో నౌ ఐ సెలెక్ట్ 1 by 1. వై? బికాస్ నాకు ఇక్కడ డొమైన్ హోమ్ అనేది పోకూడదు కాబట్టి. ఓకే, రైట్. మాడ్యూల్స్ OCM RCP registry.dat and then registry.xml utils and then WebLogic server 10.3 to ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వాలి ఇది నాకు? రైట్. సో దానికోసం నేను ఏం చేశానంటే దాన్ని నేను ఇప్పుడు ఒక పాత్ ఇస్తా, అదేమది స్పేస్ ఇచ్చినాను కదా. రైట్. నౌ ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ పాత్, ఎంటైర్ పాత్, WLS middleware. సో దీంట్లో WLS server home directory. Okay, this one. Now I'm just pressing enter. See, now if I do LL, nothing will be here, all files will be moved to WLS server home directory. So real time లో ఇట్లా చేశారు అనమాట. ఆ WebLogic server సంబంధించినవన్నీ WebLogic server home directory లో పెట్టేస్తారు. ఓకేనా, రైట్. Now what we need to create? We need to create domain. So for that we need to go to WebLogic server home directory. So go to WLS server common bin. Okay, right. Now do pwd. ఇది ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు? WebLogic server home directory లో ఉన్నాం. ఓకేనా, here you need to enter ./config.sh ./config.sh common nv.sh file WLS server common bin. Okay, చూడండి ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ, ఎందుకంటే నేను అవన్నీ మూవ్ చేసాను కదా అందుకని మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ డూ దట్ రివర్ట్ బ్యాక్. ఓకే, ఐ విల్ డూ కాల్ వస్తాంటే ఎందుకు అట్లా కిందికి బయట పోయేది నువ్వు. సో హియర్ what I'm going to do is just I will revert back all files to back to WLS server home. Okay, just I'll go to WLS server home. So LL, simply move star to one step back. That's it, simple command.
ఈ ఫైల్స్ అన్నిటిని నాకు ఇప్పుడు వెనక్కి వచ్చారు కాబట్టి ఓకేనా సింప్లీ ప్రెస్ ఎంటర్ నౌ డూ ఎల్ఎల్ నథింగ్ ఈస్ దేర్ ఓకే సో గో బ్యాక్ ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ ఎందుకు నేను అన్ని రివర్ట్ చేస్తానంటే దాంట్లో మళ్ళీ పోయి మనం వెబ్లాజిక్ హోమ్ డైరెక్టరీ మిడిల్ హోమ్ డైరెక్టరీ సెట్ చేయాలా కానీ మనకు అంత టైం లేదు కాబట్టి రియల్ టైంలో అది వాళ్ళే సెట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి లైక్ తీసుకోండి మీరు ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ వెబ్లాజిక్ సర్వర్ హోమ్ డైరెక్టరీని రిమూవ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఓకే రైట్ నౌ అగైన్ ఐ విల్ గో టు వెబ్లాజిక్ సర్వర్ కామన్ bin okay now I will do config.sh press enter చూడండి ఇప్పుడు వెళ్తాంది unable to instantiate GUI mode so it was moved to console mode okay so simply create a new WebLogic domain simply press capital N and then here also simply press capital N so you can give here select WebLogic server domain it was selected by default దాంట్లో కూడా మనకి select IP grayed out లో ఉండింది చూసారా right press capital N and then here domain name if you want to give domain name you can give now I'll give the domain name as Karthik okay right press enter now just press capital N so now look at here WLS middleware user projects domains okay let it be same only capital N so now you need to enter the password so select number 2 here enter the password okay so what is the password Vishwa 123 press enter now you need to confirm the password మనకి GUI mode లో అక్కడ మనం మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేసాం ఇక్కడ కమాండ్స్ లో ఎంటర్ చేసాం అంతే press 3 to confirm the password and then enter the password again Vishwa 123 press enter సో ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేసాం రెండు press capital N and then press enter now development mode or production mode దాంట్లో కూడా మనకి వచ్చింది right so now select number 2 it was selected production mode now by default Java home దాంట్లో కూడా వచ్చింది మనం సింపుల్ గా నెక్స్ట్ అని ప్రెస్ చేసాం here also press n and then next so now you need to select admin server దాంట్లో కూడా మనం admin server select చేసుకున్నాం press 1 so it was selected x అని వచ్చింది చూడండి then press capital N now what is the IP address of the thing దాంట్లో కూడా మనకి లోకల్ IP address అని వచ్చింది డ్రాప్ డౌన్ చేసి చూపించింది ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ అట్లే ఉండదు కాబట్టి మనమే మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఓకేనా so what is the IP address of that simply go to duplicate session login as a root so you'll get IP address here okay close it just copy that one and then press 2 here why because you need to modify that right press 2 again and then press enter the IP address so that it will modify that one okay now you need to enable SSL right so simply press 4 then make it true 1 and then look at here 7002 was created press capital N and then press enter so now domain was created okay right so domain created successfully now go to domain home directory and then start the domain okay so in the middleware we will have user projects in that domains Karthik domain go to bin okay so here /start weblogic.sh but before starting the weblogic.sh we need to start node manager right so node manager start చేయాలి కానీ అది స్టార్ట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి ఓకే /start weblogic.sh నేను నోట్ మేనేజ్ స్టార్ట్ చేయలేదు కానీ స్టార్ట్ చేయకుండా చేస్తానే ఏమవుతుందో చూద్దాం వెబ్లాజిక్ ప్రెస్ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ విశ్వ 123 ప్రెస్ ఎంటర్ చూడండి రన్నింగ్ లెక్క వచ్చేసింది అంటే నోడ్ మేనేజర్తో పని లేకుండానే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓకేనా కానీ నోడ్ మేనేజర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏమనేది మళ్ళీ చెప్తాం మీకు ఓకేనా మీకు ఎందుకు చూపించాను దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏమనేది మళ్ళీ చెప్తాం మీకు రైట్ నౌ go to here and then open applications go to Firefox and then type http://192 just console okay you need to give console last okay press enter now look at here same WebLogic password is Vishwa 123 press enter don't save it if you want to save you can save no problem okay that's not a problem look at here now Karthik domain connected to Karthik so in the mundu Rafi domain atla Karthik domain okay like that here also you can able to see servers మీకు ఇదే అడ్వాంటేజ్
సో 50 to 60% వరకు కమాండ్స్ లో ఉంటుంది, రిమైన్ 30 to 40% ఈ కన్సోల్ లో ఉంటుంది. ఓకే, కన్సోల్ లో ఉండే టాస్క్ అంతా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది, కమాండ్స్ లో ఉండే టాస్క్ కొంచెం టఫ్ గా అనిపిస్తుంది. కానీ జస్ట్ ఒక 3 months వర్క్ చేసాక మీ కమాండ్ మోడ్ లో ఉండేది ఈజీ అనిపిస్తుంది. అర్థమైందా? దట్స్ వాట్ ద లాజిక్ బిహైండ్. ఓకే, that's all about. I have installed both the GUI mode and then command interface, right? I mean console mode. So now I will just stop here, Control C. So it's going to be shut down automatically. It was shut down. Okay, now simply press exit. That's all about that today's class. So tomorrow we will move forward to the next level. Okay, right. So any doubts from online?